Welcome back to America's Now from Brazil. The Amazon rainforest is one of the world's greatest natural resources. 60% of it is located right here in Brazil. It harbors half of the tropical forest still remaining on Earth and discharges 1/4 of the Earth's fresh water. But according to conservation groups, 1/5 of the Amazon has been destroyed in the last 40 years. This concerns many who believe it is vital to the health of the planet. Brazil has a big responsibility in trying to preserve the Amazon and also keep its economy strong by increasing industry. The latest challenge in this effort comes from the soybean business and the area of the country that produces the most of them. Correspondent Gerry Hadden tells us more about a country that needs to grow from Mato Grosso. Este é pau, para você receber os nomes e as músicas, e ele ajuda a gente para receber, para dar aos nossos filhos, nossos netos. Eu recebi esse nome, o meu nome seria a tradução, o homem que faz a paz. Nós acreditamos que o Espírito, ele está com a gente, não está acima. Isso é a tradição. É o espírito do cerrado, as águas e o cerrado, as árvores e os pássaros. Não tem acima, é mais no plano, é com a gente. Todos eles têm espírito e cada um com diferente de espírito. Não tem uma coisa só, este é todo. The Xavante people's beliefs and their traditional way of life are under threat. Persecuted from the colonial period onward, the tribe now makes its stand in this pre-Amazon wilderness, but they are surrounded. The forests where they hunt and gather are shrinking. The invader? Soybeans, huge industrial farms now covering millions of acres of what were once woodlands and tropical savanna. Brazil has become the king of soy. For the government, it's a point of pride. For some landowners and multinationals, the oil seed is gold. But not everyone is a winner. This is where the Xavante's protected reserve meets Big Soy. Desse lado é o território nosso, desse lado não é mais. Mas pela legislação brasileira ambiental, não pode estar muito próximo do rio. Isso a gente vem denunciando várias vezes. O SEMA, ele passa por aqui, acerta com os ruralistas, e IBAMA parece, mas nada acontece. Vê aqui, tem criação de galinhas, porcos, cocô desses animais, eles caem para cá. E a gente pesca nesse rio. Então muitas vezes sobrevoa também o avião e solta o veneno. Quando tem vento, ele leva para o nosso território. Essa gente ha estado enferma devido ao veneno? Sim, isso a gente está pedindo para a saúde, que cuida da saúde indígena, para averiguar as águas, porque morrem as crianças com diarreia e muitos pescadores vêm para pescar por aqui. Isso é, as crianças comem. Totiro says his forest enclave has shrunk by half since the soy boom began. If the trend continues, his tribe's very existence could be at stake. The Brazilian government did not respond to requests for interviews from CCTV, nor did the soy industry players. They are a busy bunch. Eu quebro o protocolo e começo cumprimentando a esses produtores e a essas produtoras. This was Brazilian President Dilma Rousseff earlier this year, congratulating farmers in Mato Grosso on their record yields. This despite a moratorium on soy from new fields in place since 2006. 8 years ago, Greenpeace and other groups launched a global war on soy and won. Under pressure, most of the world agreed to stop buying Brazilian soybeans planted on newly cleared forests. Big restaurant chains such as McDonald's signed on. Nobody wanted bad press. Suddenly, it seemed, soy could be controlled. Deforestation could be slowed, halted, maybe even reversed.
Yeah, I think the moratorium has been a tremendous success. It was an agreement forged between civil society and the companies that buy almost 70% of Brazil's soybeans from the Amazon region. And it's fulfilled a really important purpose, which is, to have clean supply chains that didn't have deforestation embedded in them. What it means is, the moratorium has eliminated deforestation in the soy harvest. It's amazing. Less than 1% of soy produced in the Brazilian Amazon today is associated with deforestation after 2006. So in that sense, it worked. But the moratorium expires in December to be replaced by a supposedly better monitoring and land registration system. But conservationists are dismayed. The lifting of the ban coincides with an unexpected spike in deforestation last year. Nepstead says people should be concerned, but not about soy. I think what's driving up deforestation, in 2013, we had a 28% increase. It's above the year before. It's still the second lowest year on record since '88, when monitoring began. From our read, a lot of things contributed to that. One of them is, half of that increase took place in the state of Pará. And you've got Belo Montes, you've got a land rush along the BR-163 because those land prices are going up as the dams and the waterways extend down the Tapajós Teles Pires. Route 163 also happens to be Brazil's soy highway. Day and night, trucks haul millions of tons of the stuff from Mato Grosso to ports in the northern Amazon for export. Forest clearing is evident all along the way. There's no telling how much forest this will claim, but the far worse problem, some say, is simply inefficient use of land already cleared. I think that we are not using the land as we should. We have a lot of degraded land. Degraded, yeah. Yes. And we are going into the forest, the Amazon forest or the Cerrado. We are going into and cutting more and more trees. I think that if we start to work with the degraded land, we will not need to cut no more trees. There's that much out there. Yes, you see it now. As you can see, we have here a land designated to feed the cattle, but you can see that it's degraded. If we use the land that has already been worked, would not be necessary to cut more trees, because the quantity of land in these conditions in Brazil is very high. So if we could somehow take advantage of all of this fallow land and use it for grazing, we'd save a lot of trees. Yes, sure. Cattle ranching is behind about 80% of Brazil's deforestation, and like soy, it's also expanding. Many environmentalists doubt more efficient land use will be enough to rein in industrial food production overall. Eu, como agricultora familiar, eu acredito assim, no caso nosso, o governo teria que ter um olhar diferenciado. É importante para nós. Hoje, aqui na minha área, a gente faz o possível de trabalhar o ecológico. Você pode ver que está tudo no mato. Às vezes muitas pessoas olham assim, por que está sujo? Mas ninguém entende que é importante a produção estar junto com aquele matinho que está protegendo. A gente tenta passar isso para os demais. O grande produtor, ele trabalha com esteira, ele trabalha derrubando mato, ele precisa daquelas condições de grandes produção, né? É diferente do agricultor pequeno, né? Ele se preocupa mesmo, porque ele precisa da sua água, né? Ele precisa que a sua planta seja bonita, ele não tem dinheiro para comprar agrotóxicos para estar danificando. Tudo isso aí abrange a pequena agricultura, né? Que eles trabalham com a produção natural. Lavanda Whisky and her family are part of Brazil's landless peasant movement, which is aligned against Brazil's mega farms. They squatted this private but unused land. For 6 years, they lived under tarps next to the highway, enduring bad weather and threats from locals with ties to big agribusiness.
until a judge said they could stay. Quando eu peguei, ele estava destruído. Eu me lembro disso. Tá tudo destruído. E hoje você vai, tá coisa linda. Então, 6 anos, fogo não caiu aqui dentro. The hardship was worth it, she says. Things could have ended very differently. More than 900 environmental activists were killed worldwide over the last decade, says Global Witness, an investigative NGO. Nearly half of those murders happened in Brazil alone, and the deaths weren't all over trees either. Just a few minutes from Rio de Janeiro's picturesque skyline, the waters darken. This is the Bay of Guanabara, a waterway so polluted that sailors who will compete here in the summer 2016 Olympics are warning people not to let the water touch their skin. Those comments are making headlines, but locals have been fighting here for years. Meu nome completo é Alexandre Anderson de Souza, mas sou conhecido como Alexandre Anderson. Tenho 43 anos. Minha profissão ainda é pescador. Faço a pesca artesanal na Baía de Guanabara desde 1998. Na verdade, eu estava aqui quando houve o maior vazamento em área de pesca no mundo. Em 2000, em 18 de janeiro do ano de 2000, vazou 1.300.000 litros de óleo nessa baía. Esse mar ficou negro de óleo. Então, a gente começamos a perceber em 2001, um ano depois, o impacto sobre a pesca. Começou a mudar tudo. Fez muita mudança. O peixe passou, as espécies de peixe, algumas desapareceu. Tenho catalogado hoje 46 espécies de peixe e camarões que não estão mais aqui. A Petrobras vazou óleo para contaminar nossa água, para poder nós sairmos do mar. É o exemplo que um pescador antigo fez. Se botar meia gota de óleo dentro de um copo d'água, você não consegue beber. Você imagina 1.300.000 nessa baía. Virei militante em 2003, no ano de 2003. Eu juntei um líder de cada município, de cada comunidade. Foram 13 líderes. Desses 13, 4 estão mortos. 3 assassinados, a bala. Anderson himself was shot twice. He and his family are in hiding in this government safe house. Their connection to the outside world, the piles of letters they get from supporters. To date, no one has been arrested for the attacks on him or his colleagues. O Brasil é um país muito grande, então em muitos lugares a proteção aos defensores é muito difícil, né? E em alguns lugares há muito conflito. Então nessas questões de problema ambiental é um risco grande ser defensor de direitos humanos e ser defensor do meio ambiente. Na questão da Omar e do Alexandre Anderson, do ativista aqui, que é daqui da área urbana do Rio de Janeiro, a gente percebe que também há grupos armados, chamados de milícia, são trabalhadores da segurança pública, são policiais, ex-policiais. Então isso é um risco a mais aos defensores de direitos humanos que atuam no Rio de Janeiro. Na medida que você contraria interesses econômicos, você se torna uma pessoa visada. Muitas vezes pode ser um grande interesse econômico, pode ser uma grande indústria, uma grande fazenda, uma grande área de plantação, uma grande invasão na floresta. Can people call the police if they're threatened and get protection or justice? O Brasil é um país muito grande. Então você tem na Amazônia, por exemplo, a quantidade de policiais é muito pequena em relação ao tamanho da floresta. E muitas vezes esses policiais estão comprometidos também com os interesses econômicos. É uma situação muito delicada. Como você enfrentar poderes que não são apenas poderes econômicos, mas esse poder econômico também é um poder político. Even government employees sent to enforce environmental rules can feel unsafe, says one former soy industry insider, a guy whose job was to make sure his company's soy was being grown legally and responsibly. In some places, if you have some problem, you can call to police or to firefighter. You are a strange man there, asking for information about who is the owner of this land, what are you doing here, etc.
and some people there is not comfortable with the situation. Aqui, muito honrado. For the time being, that sense of lawlessness keeps Brazil's activists wary, even as they fight on. Eu sinto que a qualquer momento, quando estiver saindo do apartamento, eu sinto que eu posso ser morto. Então eu sinto que eu corro risco todos os dias. Apesar de pedir proteção, o governo diz que não pode fazer nada, mas eu sei por quê. Porque quando eles me retiraram, nós estávamos no quarto interdito de obra. A gente conseguiu interditar na justiça, conseguiu fazer protesto de forma administrativa e eram obras do governo. E quem protege é o governo. Xavante activist Iparichi Toptiro feels the same way. In his isolated village, families are defenseless against any armed thugs. Toptiro knows. Like Anderson, he's also taken a bullet defending his way of life. These days, as he struggles to save his forests from ever-expanding soybean plantations, he takes every precaution, such as seldom traveling to the state capital of Cuiabá alone. And when he has to, he sticks to public places, although even that's no guarantee of safety. Aí todo mundo saiu de perto, eu estava escrevendo para vocês, aí ele falou, cuidado, né, fogo, posso acabar com a sua vida. Falou, foi saindo. Assim vocês entraram, ele saiu. A vida da gente lutar pelo nosso direito ficou muito barato. Agora ficou mais caro os ruralistas. Nevertheless, Toptiro and other activists make their stand along this familiar Brazilian fault line. On one side, the promise of dizzying wealth. On the other, the future of the country's environment. In addition to soybean production, the Amazon rainforest has been cut down for cattle ranches, mining operations, and logging. Brazil's President Dilma Rousseff has been meeting with soybean farmers in the state of Mato Grosso in recent months as roads are being paved to connect the region to river ports. While Brazil's soybean crop now surpasses the United States, ports and terminals are still needed. Next on America's Now, a Brazilian anti-poverty program that has changed the lives of millions.